Hashama Kapune, Kabajamtota, Dauto Romea Media Network, Nagan Kenya Kabaja, Bakaj Samarat Snaga Kapu, and Dawachertan Romea Media Network, Kansini Darbayu, Kopi Kenya, Adati, Kopi, Ada, Rajin, Amajjii Tok, Guyyaa, Akasmus, Gabaasa, Midiyaleen, Addunyaa, Mormii, Oromoo bara kuma lamaa fi digdama keessa Gabaasa turan akkasumas hiriira Mormii hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa taasisaa turan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Agartuura qophii keenyatti waliin turaasanii jenna. Antasfaayee Aminati akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Junaidii Alii waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Hayyee nagaa jalqaba irratti kan isin dhiyeessinu Amajjii tokko bara kuma lamaa fi digdama kan kabajaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo kan zoonii kibbaa fi kan zoonii dhiyaa qophiiwwan garaagaraa agarsiisaa turani. Egaani ayyaanni guyyaa WBO Amajjii tokko kuma lamaa fi digdami tokko kan baranaa WBO zoonii kibbaa fi dhiyaa biratti haala ho'aadhaan kabajamuun ibsamee jira. Guyyaa WBO Amajjii tokko kan bara kuma lamaa fi digdami tokko kanarratti WBO'n zoonii kibbaa fi dhiyaa qabsaa'ota hedduu sirna ho'aadhaan eebbisuu isaanii odeeffannoon karaa viidiyoo fi karaa adda addaatiin nu qaqqabee kan mul'isudha. Akkasumas eebba WBO zoonii kibbaa fi ayyaana guyyaa WBO Amajjii tokko bara kuma lamaa fi digdami tokko irratti ajajoonni waraanaa haasaa adda addaa taasisuun himamee jira. Kana malees walleewwan warraaqsaa fi agarsiisni adda addaa mul'atu isaa gama sooshaal miidiyaa karaa adda addaatiin agarsiifamuun ni beekama. Bifuma wal fakkaatuun eebbi WBO zoonii dhiyaa fi ayyaana guyyaa WBO Amajjii tokko bara kuma lamaa fi digdami tokko WBO zoonii dhiyaan kan kabajamuutu ibsame. Gama biraatiin sirna WBO dhiyaa zoonii dhiyaa adeemsise irratti jaal marroo dirribaa argamee haasaa taasisuun simamee jira. Egaan akkuma beekamu yeroo adda addaatti marroon dirribaa ajjeefameera jechuun murni bilxiginaa gabaasaa kan ture guyyaa har'aa haasaa eebba fi Amajjii tokko guyyaa WBO irratti haasaa taasiseen jaal marroon jiraachuu isaallee akka gaariitti addeessee jira. Akkuma waliigalaatti Amajjii tokko guyyaa WBO zoonii kibbaa fi dhiyaa irratti agarsiisni adda addaa taasifamee jira. Kana kan qindeeffannee qabna akka itti aanutti isin dhiyeessinaa. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Ati sanaaf cuuqamteetudha. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati dibata qabnaa kakuu qabnaa ni injifannaa shakkiin qabne sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu qabne. Bifa kamiinuu beektaa Oromoo biiti kolumatu.
Kapsoon si biqilee dhiiga goototaatiin seensi tolee kan Oromoota gonkolcha garummaa ulkataa Oromiyaa muraade maamaa ulkataa Oromiyaa muraade maamaa Saafaraa wala bumaaduka mul'isa bilisummaa haqaa jecha Oromoo taasii qofa. keessaa waboo maal kajeele Amajjii keessaa waboo maal kajeele inni zoonii lixaa waboo maal kajeele inni badaalaa waboo maal kajeele Hayyadaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan amajjii tokko kabaja guyyaa WBO sababeeffachuudhaan WBO'n zoonii kibbaa fi kan zoonii dhiyaa agarsiisaa turan akkasumas kabaja amajjii guyyaa tokko kan bara 2021 yeroo kabajachaa turanti yeruma kanatti waraana hedduu leenjisuudhaan WBO'n zoonii kibbaas kan dhiyaasii akka eebbisiisaa turedha gabaasni nu qaqqabe. Gabiraatiin yeroo adda addaatti du'eera ajjeefameera jechuudhaan yeroo adda addaatti sirni bilxiginnaa kan dubbachaa ture jaal marroon akka lubbuudhaan jiru sagalee isaas dhaga'uun danda'amee jira. Egaan walumaa galatti gabaasti amajjii tokko guyyaa WBO
jechuudhaan WBO'n zoonii lixaa fi kan kibbaa kan agarsiisan kan dubbatan agarsiisni isaanis kan fakkaata. Gama qophii keenya itti aanutti yeroo dabarru bara 2020 ifamaa bara 2020 keessa ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda haalli Oromiyaan keessa ture keessumaa akkuma waliigalaatti biyya Itoophiyaa keessa ture miidiyaaleen addunyaa walirraa fuudhuudhaan gabaasaa turanii ajjeefamuu Hacaaluu booda ajjechaa guutuu Oromiyaa keessatti ta'e keessumaa gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame waxabajjii 29 boruutaa isaa guutuu Oromiyaa keessatti mormiin akka ture mormii kana immoo namoota hedduu akka irratti ajjeefaman kumaatamni akka hidhaman kalmaa wal qabachuudhaan hayyoonni Oromoo hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoon bebbeekamoo ta'an qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa kan qaban qeerroo hiriirsuudhaan kan beekaman kanneen akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fa'an akkasumas gama adda bilisummaa Oromoo irraa hooggantoonni Oromoo guutumaan guututti jedhamuun haga danda'amutti mana hidhaatti uguramanii haga guyyaa har'aatti mana hidhaa keessatti argamu. Kalmaa wal qabachuudhaan miidiyaaleen addunyaa gabaasa adda addaa dhiyeessanii turani kana qindeeffannee jirra afaan Ingiliffaan dhiyaachuu nuuf qacaasanii jechaa kallattinumaan miidiyaaleen kanneen akka Aljeeziraa, France 24 fi as Ameerikaa keessa miidiyaaleen garaagaraa kan jechaa turan waan gabaabaa isin dhaggeeffachiifna turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Smoke billows in the skies of Addis Ababa and its surrounding areas. For now, the only visible aftermath of another day of violent clashes in the Ethiopian capital. The protests started as an outpouring of grief over the murder of Hacaaluu Hundeessaa, whose songs laid bare the struggles of the Oromo people, turning him into a symbol and cultural leader for the community. Hundeessaa was shot dead on Monday in what police say was a targeted killing, though the exact motive remains unclear. An argument over the burial of Hacaaluu's body sparked a standoff in tense protests, with the government subsequently shutting down internet service across the country. የጠላቶቻችን ፍላጎት የጀመርነው ስራ እንዳይሳካ የኦሮሞ ሕዝብ ከሌሎች ብሔሮች ጋር በዚሁ ምክንያት እንዲባላ እንዲጋደል ደም እንዲቃባ የጀመርነው ጉዞ እንዲደናቀፍ Dozens of people have been arrested following the violence, including prominent politician Jawaar Mohaammed, who's led calls for Oromo rights. Though he once supported Abiy Ahmed, himself Oromo, he's since become a major opponent, reflecting growing dissatisfaction with the Ethiopian Prime Minister. Though his election in 2018 inspired a wave of optimism, critics say he has not done enough to address Oromo grievances. Ethiopia's largest ethnic group, the Oromo people, have long suffered what many describe as economic and political marginalization under consecutive Ethiopian governments. We are coming back alive. We are having some technical difficulties People gathered in Addis Ababa to escort the casket of popular musician Hacaaluu Hundeessaa, who was shot dead on Monday. This procession marked the beginning of violence that has left dozens dead. Hacaaluu was an icon for Ethiopia's biggest ethnic group, the Oromo. His music was a soundtrack to protests that propelled Prime Minister Abiy Ahmed into office in 2018. Hacaaluu was a role model for the struggle for democracy, human rights, freedom and justice. He was treacherously murdered by some external and internal elements who have been planning for a while now to start a strife and chaos among our people. His killing has spurred angry protests, which led to the government shutting down the internet on Tuesday. There is now little evidence of what is happening inside Ethiopia. There are unconfirmed reports of gunshots and explosions in the capital, while the military has been deployed in response to armed gangs allegedly roaming Addis Ababa. Prime Minister Abiy has accused foreign forces of assassinating the singer in an attempt to destabilise the country. He alluded to Egypt and Sudan, which is in dispute with Ethiopia over the opening of Africa's largest hydroelectric dam. As the UN Security Council was meeting to discuss the Renaissance Dam crisis, this assassination crime took place. It's a crime in which an external force has participated and carried it out using a local force.
Others argue it's unlikely another country orchestrated Hachalu's killing. Ethnic tensions have grown in recent years, with the Oromo complaining of marginalisation, despite them being the biggest of Ethiopia's 80 ethnic groups and having Abiy, a fellow Oromo, as Prime Minister. Hachalu and other Oromos had become more critical of Abiy in recent months. Well, one of the big questions is who actually killed the musician. This is the match that touched everything off, and I think what you're seeing here is a great deal of ethnic unrest, which has been touched off by this incident. Human Rights Watch has accused the government of making a volatile situation worse after some of Abiy's political opponents were arrested, including media tycoon Jawar Mohammed. Ethiopians now fear Hachalu's funeral in his hometown of Ambo on Thursday may result in more violence. Charlotte Bellis, Al Jazeera. Well, Ayanta Ayano is part of the Oromo community. She says the government needs to give her people space to mourn in peace. So far, the government's handling of this situation has really exasperated the situation. Instead of giving people the space to mourn, the government has shut down the internet. It's arresting people as we speak, and it's sending a very dangerous and wrong message. It's telling the Oromo that we are not even allowed to mourn one of the most beloved young men whose life was cut short. We need to be allowed to express what this situation means to us. We need to be able to, because people are really wondering, can the Oromo belong here? Do they have a right here to just exist, to mourn? Hachalu's family was attacked while they're in mourning. His friends and family are attacked. The Oromo youth are attacked. And this is a very, very dangerous situation. And the government really needs to back off. The military headed onto the streets of Addis Ababa on Wednesday on the second day of unrest that's claimed more than 80 lives. Protests broke out on Tuesday in the wake of the killing of a popular musician from the country's biggest ethnic group. The Oromo have long complained of having been politically and socially sidelined. And the fatal shooting of Hachalu Hundessa. With our people in Ethiopia who are facing injustices, the Oromo community of Ethiopia is pleading for the release of 2 Washington residents detained in Ethiopia, Yusuf Bashir and Redwan Aman. These are U.S. citizens and integral parts of our community. Community leaders say Yusuf and Redwan were in Ethiopia in the midst of unrest and protests after prominent Oromo activist and singer Hachalu Hundessa was gunned down in Addis Ababa, Ethiopia's capital city, last week. No one has heard from them since. We do not know if they're okay, and we do not know about their well-being, and we do not know about their whereabouts because the Ethiopian government supports censorship and has shut down the internet. Around the country, Ethiopians have been joining forces to bring attention to their home country. The Oromo community says for several days they've been calling on state leaders to intervene. It was imperative on us to try to do something, and that's why we did this protest. Tapped that city into violence. Gunshots continued to be heard in parts of the capital throughout the day. Maria Gerth Niculescu tells us more. Addis Ababa, the streets are relatively empty at the moment, and people have been told to stay at home. However, in some neighborhoods, people are right now coordinating to protect their area, setting up barricades, and therefore anticipating that there might be new protests coming, maybe even during the night. This follows violent days of protests on Tuesday and Wednesday, both in the capital and in Ambo, which is the hometown of the musician Hachalu Hundessa, who was shot dead on Monday, but also in other major cities throughout the country. Clashes were reported between the police forces and the crowds. Houses, hotels, shops were widely damaged. There was also a major disagreement on where the body of the singer should be buried, and this has led to the arrest of the most prominent opposition figure, Jawar Mohammed, who is accused of organizing a kidnapping of the corpse so that it would stay in Addis Ababa. Whoever orchestrated the killing of Hachalu Hundessa knew the outcome that was to expect. He's not only a singer, but also a very influential Oromo activist. So the Oromos are the most numerous ethnic group in Ethiopia, and they have been fighting for more political recognition for years. So Hachalu Hundessa was an inspiration to many Oromos, especially to the Oromo youth, those that call themselves the Kero, and who are the majority of people that we see in the streets now protesting after his death.
The incident will likely have long-lasting consequences for the country as a whole, with ethnicity already being a very sensitive issue for Ethiopian politics, and this will add fuel to the fire, although it's not yet clear who is responsible for the killing. Hachalu's funeral will be held tomorrow in his home city, so more protests are to be expected then as well. Our way to kind of express some of our stress, our grief, our worry, our concerns, and let it all out. And then hopefully, through this cry for help, our representatives can do something about it. Tani Mutasa, Como News. Again, all was peaceful there. The protesters staged outside our building for about an hour. Once they got to share their concerns, they left the plaza. Tonight, Washington continues. Thanks very much for staying with us. Time now for Eye on Africa with me, Georgia Calvin-Smith. Tonight, dozens are killed in Ethiopia in unrest that erupted following the killing of a popular Oromo singer earlier this week. Gunshots. Hayyan egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan gabaasa Midiyalee Addunyaa Guyyaa Hacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame jalqabee kan gabaasaa turanidha. Egaa akkuma beekamu Midiyaaleen Addunyaa walirkaa fuudhanii gabaasaa turani. Gabaasa Midiyalee Addunyaa gabaasaa turan hunda yeroo kana keessatti simbiraan geenye kan xumurru miti. Egaa Midiyaaleen gurguddaan akka Aljeezira, BBC, France 24 kan jedhamanii fi Midiyaaleen biroo keessumaa immoo kan Ameerikaa keessatti argaman magaalaa Oromoon bakkeewwan garaagaraatti keessatti hiriira bahe keessatti Midiyaaleen kabareejii guddaa kennaa turani. Egaan kana simbiraan gaa ture keessumaa gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri akka turee fi guyyaa sana qofa namoonni 100 ol akka ajjeefaman guutuu Oromiyaa keessatti ragaan ni agarsiisa. Amboon dabalatee Shaashamanni bakkeewwan hedduu keessatti qeerroo fi qarreen Oromoo ajjeefamuu Hacaaluu mormuudhaaf gara magaalatti yookaan gara daandiitti gadi ba'an hedduun rasaasa bilxiginnaatiin gara jabinaan hedduun ajjeefamanii jiru. Kumaataman mana hidhaatti guuramanii turani. Akkasumas intarneetiin guutuu Oromiyaa yookaan akkuma biyyattiitti intarneetiin cufamee ture. Egaan sababa kanaan ayyoonni Oromoo keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo waggoottan arfan shanan darban kana keessatti gahee olaanaa kan taphachaa turan kanneen akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xahaa akkasumas gama adda bilisummaa Oromoon Koloneel Gammachuu Ayyaana, Mikaa'el Booranii fi kanneen hedduu lakkoofsan kumaatama ta'an akka Lammii Beenyaa fa'aa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo keessaa hedduun mana hidhaa keessatti darbatamanii haga guyyaa har'aattillee mana hidhaa keessatti argamu. Egaan nutis kan simbiraan gaa ture gabaasa Midiyaan Addunyaa ajjeefamuu Hacaaluutti walqabatee gabaasaa turedha. Kanumaan walqabachuudhaan gama biraatiin hawaasti Oromoo biyyoota adda addaa keessatti argamaa turan ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa akkasumas hidhamuu hooggantoota Oromoo balaaleffachuudhaan hiriira mormii gaggeessaa turanii. Kanarrattis waan qindeeffanne ture qabnaa. Egaan akkuma beekamu guutuu addunyaa keessatti jechuun aga danda'amu Awurooppaa magaalota hedduu keessatti, Ameerikaa magaalaa hedduu keessatti, Kanaadaa fi biyyoota adda addaa keessatti Awustiraaliyaa helikooftariidhaan karaa adda addaatiin mormii agarsiisaa turani. Egaa kana hunda bakka tokkotti dhiyeessuu yoo dadhabnellee viidiyoowwan gaggabaabaa yeroo sana mormii turan qabannee isiniif dhiyaannee jira. Mee gara duubatti isin yaadachiifne bara 2020 keessa Oromoon biyya alaa fi biyya keessa jiran akkamiin Abiyyiin mormaa turan waan jedhurratti viidiyoo gaggabaabaa qabannee dhiyaannee jira. Akka itti aanutti daawwadhaa isiniin jenna. Osoo Jawaar Mohaammed godinni isinitti galee rafnu hiriira irraa kun hiriira diisiiti, hiriira baay'ee honomurii Jawaar Mohaammed Free Jawaar Mohaammed, Free Abdul Gaza, Free Shukut Galaga, Free Shukut Galaga, Free Hamza Booranaa, Free Mikaa'el Booranaa, Free Hamza Booranaa, Free Shukut Galaga, Free Jawaar Mohaammed.
Abiy must go. Sagale ke samar bar mali must go. Abiy 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 must go. Bitigina. 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 Out of Oromia. Out of Oromia. Out of Oromia. Out of Oromia. Free. 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 Sagale bar bar free. 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 Joy Muhammad. Joy Muhammad. Free 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 Makala Garma. Ekila. Ekila. Abiy Ahmed. The Nobel. The Nobel. Peace. Peace. Prize. Winner is Ekila. Ekila. Abiy must go. 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 Harka kerana me jabe kerobiya ai tawal ka kasi jabe kerobiya me jabe kerobiya ai tawal ka kasi jabe sumabdiya Jabelo le kero marse sangalti adu sirradin itte gadite akomo ki agolololu rebetuma mirgangalu ke nabaran wanda maksudi nabarana bilki nafsu nabarana inalolu nabarana mirgangalu nabarana mone galu nabarana fajingalu nabarana mabaranu 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 Bombira tirata seni lori Mahon silabata Kilashi gota kabata seni lori Mahon silabata Eborira darbata seni lori Mahon silabata Gachana gota kabata seni lori Mahon silabata Shukutirira tirata seni lori Mahon silabata Shimala kero kabata seni lori Mahon silabata Kabaki pane timarsi seni lori Mahon silabata Bani awal maksi seni lori Mahon silabata Mahon silabata Mahon kelata Mabi galammi ketuta Laki abba gara jarri boru gala Disi dubbi daraat Inumma ke bare Sitti marse lamminko Esa abba ke senta Signacciuk dema ke ronko Sitti marse ke ronko Agoni Sinamana Kerro ko nama garati ati Halaga nama nini Halaga nama gana Harka kerra nyate Kenjumarra dugen Karra sasa wadite kawe daronga Dite jarri Kasra jala gurba Kerro kerresa jaba Kai wal kakasi Samni kesuma kaba Watali nara Mikri dari da Gichan dari miti Jirtu ajarana Jireni dangari da Duti gari miti ajar bishamana Lanchina lanchise Lanchina lanchise Magala banane Mata kamnu namne ajole Malaga samamne Malaga samamne Namali kamna Yabane Banneraka OMN
Oromoo maalum godhee maalum gochuu didee yaalli hamma dandeenyu yaalli hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabarree guddaa akka wajjin qulqulluu yaalli hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabarree guddaa akka wajjin qulqulluu waanuma jiru soda fakkaate ka'een ishiitti cabsaa. ሚዲያውን ዘግቶ yaalli hamma dandeenyu yaalli hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabarree guddaa akka wajjin qulqulluu yaalli hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabarree guddaa akka wajjin qulqulluu ኢትዮጵያዊ ያደርግ ሚዲያውን ዘግቶ ሐሳብ ዘግቶ ለብቻ ምርጥ መሆን የሰፈር አለቃ ያደርግ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያዊ ያደርግ ሐሳብ ዘግቶ ለብቻ ምርጥ መሆን የሰፈር አለቃ ያደርግ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያዊ ያደርግ ሚዲያውን ዘግቶ ሐሳብ ዘግቶ ለብቻ ምርጥ መሆን የሰፈር አለቃ ያደርግ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያዊ ያደርጋል እንጂ ኢትዮጵያዊ ያደርግ irraga tamsaasa kallattiidhaan kan isinii dabarsaa jirrudha haga ammaatti kan daawwachaa turtan hiriira mormii hawaasa Oromoo kan biyya alaatti kan daawwachaa turtani biyya keessattis qeerroo fi qarreen Oromoo hiriira yeroo adda addaatti gaggeessaa turani keessumaa immoo hiriira qarreen Oromiyaa keessatti gaggeessaa turanillee qindeeffannee jirra haga xumuraatti ammas qophiin keessan turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna keessumaa ajjeefamuu Hacaaluu booda akkasumas hidhamuu hooggantoota paartilee siyaasaa kan adda bilisummaa Oromoo akkasumas kan kafaa'oo booda guutuu biyyattii keessatti hiriira cimaatu ture akkuma duraan dubbachaa turre namoonni hedduu sababii hiriira kanaatiin karaa nagaatiin ba'anii mormii isaanii dhageessanii qeerroon hedduu gara jabina bilxiginnaatiin ajjeefamanii jiru kumaatamni mana hidhaa keessatti dararamaa jiru gabaasti adda addaa haga yeroo ammaatti akka gabaasutti 100,000 ol Oromoon haadhallee mana hidhaa keessatti akka dararamaa jirudha. Egaan yeroo sanatti biyya keessa qofa miti biyya alaattis akkuma amma daawwachaa turtan addunyaa guutuu keessatti hiriira ciccimaa ture keessumaa Washington DC keessatti hiriira guutuu Ameerikaa kan hirmaachise hawaasti Oromoo state adda addaa jiraatan Washington DC keessatti walitti dhufuudhaan si'a lama hiriira gurguddaa taasisanii akkasumas biyya Awurooppaa keessatti London, Manchester, akkasumas Germany keessatti Netherland, Oslo, Norway keessatti biyyoota garaagaraa keessatti hiriira gurguddaatu deemaa ture.
Egaan gama biraatiin immoo biyya keessattis qeerroowwan guutuu Oromiyaa keessatti hiriira gaggeessaa turanii gara boodatti immoo qabsootti kan bifa adda ta'een akkasumas addunyaa kana kan ajaa'ibsiise yeroo sanatti bifa adda ta'een qabsootti kan dabalaman qeerroon qubaa isaanii of danda'anii hiriira bakkeewwan adda addaatti gaggeessaa turanii Awwadaayit Hirnaatti akkasumas Arsii Hareeroo keessatti kanallee waan qindeeffanni qabnaa akka itti aanutti isinii dhiyeessinaa hammas turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna. Kabi lama ko ba? Berbalik itika rumah besar. Itu pada sekarang. Itu pada sekarang. Mana ada habis? Asyik itu nama apa dah? Nama tak kamu apa kau? Kamera. Maka hari itu di rumah aja nggak kamu apa? Kabi lama ko ba? Berbalik itika rumah besar. Itu pada sekarang. Itu pada sekarang. Mana ada habis? Asyik itu nama apa dah? Nama tak kamu apa kau? Kamera. Maka hari itu di rumah aja nggak kamu apa? Down,
Ayyaana kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa fi dhaggeeffachaa turtan bara 2020 keessa sirna Abiyyi Ahimad balaaleffachuudhaan Oromoonni biyya keessa fi biyya alaa jiran yerootti mormii gaggeessaa turanidha. Egaan akkuma beekamu gidduu kana ta'eewwan bara 2020 raawwataman isiniif dhiyeessaa turre. Ta'eewwan bara 2020 raawwatan keessaa ajjeecha Hacaaluu Hundeessaatiin walqabatee hidhamuu hayyoota Oromoo isinii gabaasaa turre. Egaan kanuma sababeeffachuudhaan hawaasni Oromoo addunyaa garaagaraa keessatti argaman hiriira balaaleffannaa gaggeessaa turanii akkasumas biyya keessatti qeerroo fi qarreen Oromoo hiriira jajjabaa mormii jajjabaa gaggeessaa turanii labsi yeroo adda addaatti baasuudhaan marsaa ja'a oliif qeerroon bifa adda addaatiin qabsoo gaggeessaa ture. Sanas qabannee yeroo biraatti kan dhiyaannu ta'a. Egaan gama biraatiin irra deebinee kan isin yaadachiisuu barbaannu bara 2019 keessa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti baratan naannoo lakkoofsan 12 ta'an bifa garajabinaan ajjeefamanii jiru. Bara kanas barattoonni kun naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti barnootaaf waamamanii jiru, gariin deemanii jiru. Lakkoofsan hedduu kata'an immoo nageenya isaaniitiif sodaatanii ammas mana isaaniitti afanii jiru, barnoota isaanii addaan kutuudhaaf dirqamanii jiru. Egaan akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe barattoonni Oromoo lakkoofsan 12 ta'an ajjeefamanii reeffi isaanii maatiidhaaf ergame. Egaa baranas rakkoo nageenyaa guddaatu jira. Keessumaa naannoo Amaaraa kana keessatti yeroo adda addaatti rakkoo nageenyatu jira, ajjeechatu jira. Aga bulchiinsa naannoo gaggeessota bulchiinsa naannoo Amaaraa ajjeesutti kan ga'e ni yaadatama. Kanaaf egaa bara kanas haala kana keessatti barattoonni Oromoo naannoo kana deemnee hin barannu yoo nageenya qabaanne yoo lubbuun jiraanne barnoota keenya barachuu dandeenya waan jedhaniif barattoonni hedduu mana barumsaa Yuunivarsiitii naannoo Amaararraa hafanii jiru. Yeroo darbee sagantaa wal fakkaataadhaan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa kan ta'e Yuunivarsiitii Waldaa keessatti rakkoo jajjabaatu isaan qunnamee jira. Barattoonni hedduu achitti Yuunivarsiitii Waldaa keessatti ajjeefamanii turani. Mee viidiyoo gabaabaa yeroo sanaa kan nu ergamee ture Yuunivarsiitii Waldaa naannoo Amaaraa keessatti argamu keessatti maaltu akka ta'ee ture. Akkasumas guyyaa 10 fi halkan 10 barattoonni Oromoo qorra keessa buluudhaan hedduu gargaarsa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa gaafachaa turan. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaallee gaafachaa turani. Namni yeroodhaan isaan qaqqabin jiru. Halkan 10 fi guyyaa 10 aduu keessa buluudhaan qorra keessa buluudhaan gargaarsa gaafachaa akka turanidha kan yaadamu. Akkasumas mormii gaggeessaa turani. Mormii barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Waldaa gaggeessaa turan akka itti aanutti isin daawwachiifna. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u isin jenna. Ilmaan Oromoo, Sararamuun,
Kanaafuu mirgi keenya nu eegamuu qaba. Biyya keenyatti biyya Oromiyaatti galuu qabna. Oromoon aadaa safuu qaba. Miidhamuun reebbichaan ari'atamuun alatamuun dhiiga keenya dhuganii nu bitaa jiru. Kanaafuu hin galla. Kanaafuu sagaleen ijoollee ilmaan Oromoo dhagahamuu qaba. ድምፃችን ይሰማ መብታችን ይከበር የኛ ሰላማዊ መንገድ መግባት እንፈልጋለን እኛ የኛ መሞት አንፈልግም የኛ ድምፃችን ይሰማ ጥያቄያችን ይመለስ Hayyanegaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan haga ammaatti daawwachaa turtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isinii darbaa jiru qophii guyyaa har'aatiif amajjii tokko guyyaa kabaja WBO kan qabannee isinii dhiyaannee turredha. Akkasumas gabaasa miidiyaaleen addunyaa yeroo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee gabaasaa turan gama biraatiin hiriira mormii hawaasa Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti dhumarratti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa baratan ajjeechaa isaan ragaa ture rakkoo cimaa isaan ragaa ture. Bara kanas rakkoon kun otoo hin furamin barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa deemanii akka baratanii fi waamichi godhamee fi gariin deeman jiru barattoonni lakkoofsan hedduu ta'an dadhabbii isaanii waggaa hedduu baratanii naannoo kana deemanii barachuu hin dandeenye. Qaamni mootummaa ofiin jedhu haga irratti furmaata tokko hin kennineef yuunivarsiitiin hedduu Oromiyaa keessa otoo jiru akkasumas naannoo kibbaa bakka nageenyi jiru bakka garaagaraatti ramadee akka baratan gochuu otoo danda'u barattoonni Oromoo lakkoofsan hedduu ta'an 80 ol kan ta'an yuunivarsiitiin naannoo Amaaraa keessatti kan baratan dirqamaan gara sana deemanii akka baratan mootummaa qaamni ofiin jedhu dirqamsiisee jira. Egaa barattoonnis lubbuu isaanii sodaatanii lakkoofsan hedduu kan ta'an barattoonni Oromoo gara yuunivarsiitii naannoo Amaaraa deemanii barachuudhaaf hedduu yaaddoo keessa waan galaniif maatiinis hedduu waan yaadda'eef barattoonni hedduun gara kana deemanii akka hin baranne murteessanii jiru. Egaa dhimmoota kanaa fi kan kana fakkaatan qindeeffannee isin biraan gaa turre amajjii tokko kabaja guyyaa WBO sababeeffachuudhaan WBO'n zoonii lixaa fi kan zoonii kibbaa addaa agarsiisaa turani yeroo adda addaatti ajjeefameera du'eera jechuudhaan bilxiginnaan kan gabaasaa ture. Jaal maroonis lubbuudhaan akka jiruu fi haasawaa garaagaraa akka gochaa ture marsaalee hawaasarraa gabaasa karaa adda addaatiin arganneen ni mirkaneessa. Egaan akkuma waliigalaatti guyyaa har'aatii fi kanneen kana fakkaatan irratti qindeeffannee qophii dhiyaannee asumarratti kan goolabnu ta'a. Qophiiwwan kanneen qindeessee kan isinii dhiyeesse Antasfaayee Aminatii akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uudhaan isinii dhiyeessaa turre. Yeroo kan biraa sagantaa kan biraatiin walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan maratti nagaan isiniif haa ta'u jecha asumaan isin gaggeessaa fayyaa ta'a. Daga burumati kapson si pikile iga goto tatin sensi tole uno mota ungol chaga rumma ulukata oromia urade mama ulukata
bilisummaa jecha Oromoo taasii qofa walabummaa biyyattiin madaga jecha Oromoo taasii qofa walabummaa biyyattiin madaga. Chite